Picture a world map from the year 1500s. England is just a small little island, terpencil di pinggir Eropa. Dingin, berkabut, resources nggak banyak. Mostly air dan ternak domba. Di sisi lain dunia, Spanyol punya emas dari Amerika. Prancis punya tanah subur dan populasi besar. The Ottoman Empire controls the major trade routes to Asia. England, they weren't impressive, but they were the underdogs. Fast forward 400 years, 1/4 of the world is colored red. The sun literally never sets on the British Empire. Dari India ke Australia, dari Kanada sampai Afrika Selatan. How did that happen? Not through brute force. Rome used strength, the Mongols used speed, but England, they used cara yang lebih halus, lebih systematic, dan lebih tahan lama. They built a system that scaled globally, dan yang menarik, banyak ahli sejarah bilang, British dominance wasn't just about territory, it was about controlling the flow of trade, of money, and of information. Jadi pertanyaannya bukan hanya bagaimana Inggris menaklukkan dunia, tapi bagaimana mereka merancangkan sistem yang bikin dependensi secara ekonomi and thrived. Kalau kita dengar empire, biasanya itu kebayang perluasan area teritori. Tapi sebenarnya, kekuatan Inggris datang bukan hanya dari seberapa banyak tanah mereka miliki. But how do all these lands integrate together? They control the links, not just the land. Trade routes, financial networks, communication systems, even cultural influence. It wasn't about colonizing every inch of land. It was about building a connection that everyone had to go through. Mereka hubungkan koloni mereka dengan pasar global dan jadi penghubung yang gak bisa dilewati. Contohnya India. They didn't just take from India. Mereka bikin India jauh lebih produktif secara ekonomi. Karena mereka hubungkan India dengan pasar Eropa dan China. And then, they took a percentage from the transactions. They built a business model, guys. They didn't just take the products from these countries. Tapi mereka membangun integration system yang bikin semua orang makin tergantung pada mereka. Eventually, mereka jadi terlalu penting untuk digantikan. Bahkan kalau koloni ingin lepas, mereka harus siap kehilangan akses pasar global. Jadi dominasi mereka bukan lewat paksaan, tapi lewat ketergantungan ekonomi yang dibangun by design. Let's take one example, the East India Company. Started in 1600, cuma trading company kecil. Tujuan awalnya simple, beli rempah-rempah dari Asia, jual di Eropa. Basic business trading practice. Tapi mereka cepat sadar, yang lebih berharga bukan rempah-rempahnya, tapi sistem yang memungkinkan trade itu terjadi. So they built ports, jalanan, sistem keuangan, infrastructure. Dan pelan-pelan, mereka bukan cuma jadi pedagang, tapi juga jadi jaringan yang wajib dipakai semua orang. And here's the key, guys. Once they control the infrastructure, they hold the ultimate leverage. Penguasa lokal masih tetap berkuasa. Pedagang lokal tetap bisa jualan. Tapi, kalau mereka mau akses ke pasar global, mereka harus lewat sistem Inggris. Dan setiap koneksi baru, India ke China, lalu ke Australia, bikin jaringan itu makin bernilai. Each new node made the whole integration much stronger. Let's learn from their principles dan cara berpikir mereka, especially the way they built their infrastructure and integration. Masih sangat relevan sama zaman now, guys. Let's break it down. Number 1. Build systems, not just services. Don't just think, what can we offer today? Pikir lebih jauh, guys. Apa yang kita bisa bangun supaya orang lain juga bisa bertumbuh? Dan kita tetap jadi bagian penting dari pertumbuhan mereka. Contoh gampang ya, guys. Amazon. Mereka mulai dari jualan buku. Tapi yang mereka bangun
bukan cuma toko online. Mereka bangun distribution system and logistics, bangun warehouse network, bangun AWS, cloud server yang sekarang dipakai ribuan bisnis. They created infrastructure, dan dari situ mereka jadi core supporting role dari kesuksesan orang lain. Number 2, think in terms of network value. British Empire kuat karena jaringan mereka bikin semua pihak jadi lebih bernilai. Gak cuman Inggris yang diuntungkan, tapi juga negara-negara yang terhubung di sistem mereka. In modern terms, jangan cuman fokus ke nilai bisnis kita sendiri, tapi juga lihat. Kalau kita kerja bareng partners, vendors, bahkan kompetitor, bisa gak kita bikin sistem yang lebih besar, lebih sustainable, dan lebih valuable untuk semuanya? Karena kalau ekosistemnya sehat, bisnis kita pun juga akan lebih sustainable. 3. Create lock-in through real value. British Empire nggak ngunci negara lain pakai kontrak. They made themselves too valuable to leave. Sama kayak hari ini, why do some people stay loyal using iPhone? Even if Android itu jauh lebih murah. Karena semua udah nyambung. Data, apps, cloud, bahkan airdrop. That's value-based lock-in. Nomor 4, don't just own the product, own the connection. In a network world, power doesn't come from dominating one vertical. It comes from being essential to how everything connects. Think of Visa. They don't own banks. They don't own stores. But they sit in the middle of trillions of transactions, connecting consumers, banks, and businesses. At any point, someone might offer a better interface. Tapi untuk ninggalin Visa, you need to rebuild the whole entire connection system they're part of. And that's not easy. Kekuatan mereka bukan karena mereka terbesar, tapi karena mereka paling terhubung ke semua pihak. So maybe the most strategic question today isn't only how do we become number one in our industry, tapi juga how do we become essential? British Empire eventually declined, bukan karena mereka kalah perang, tapi karena mereka nggak lagi jadi core integration dari sistem global. Ketika negara lain bisa bangun jalur perdagangan sendiri, bangun sistem keuangan sendiri, pelan-pelan Inggris mulai dilewati. Dan di dunia network, begitu kita bisa dilewati, kita akan dilewati juga, guys. So the insight here isn't about colonialism. It's about how we build lasting mutual benefits, especially in complex, interconnected systems. The British Empire taught us something powerful. You don't win only by being the center of power, but also being the center of the network. This makes power sustainable. Cheers, guys.